Hi everyone. So, welcome to the next topic of metallurgy MET205. Please note the code MET205. And today we are actually going to discuss about crystallography. So, crystallography, before going into the topic, what is basically crystallography? It's about the study of crystal structure of a material. Crystal structure means how the atoms are arranged inside the material. Is there any pattern the particular atoms inside the material makes so that it is finally replicated in the final shape of the crystal? So based on the atomic arrangements, uh, structures seen inside the materials are classified into different types. And you guys might have already learned in your plus 1 or plus 2 courses Bravais lattice system, that is 14 lattices are there. So it's purely based on the way of arranging atoms inside a crystal. How the atoms are arranged inside a crystal makes these 14 crystal systems. But in module 1, under the topic crystallography, you will be learning about four different structures, that is simple cube, BCC, FCC and HCP. And connected to that, some terms are there, some terminologies are there, so definitely you need to know what it is, and again some simple problems related to this. So it's an actually important topic. So unless until you understand this particular topic, it will be actually difficult for you to score points for the particular topic in the final exam. So it's actually a really important topic. So ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. And today's the content of the presentation is start with simple Q, BCC, FCC and HCP structures basically, and APF and theoretical density. What is APF? APF is basically atomic packing factor. It is also, you guys might have learned in your plus 1 or plus 2 course. So again, then the simple problems connected to that. Okay, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. So crystallography, as mentioned earlier, crystal or crystalline solid എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is a solid material whose constituents such as atoms ആവാം, molecules ആവാം, ions are arranged in a highly ordered microscopic structure. Ordered എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, it can be disordered also, but there is actually a pattern forming a crystal lattice that extends in all directions. നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ, ഒരു സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ അകത്തോട്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ? ഞാൻ പുറത്തുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെ വളരെ കുഞ്ഞായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ മെറ്റീരിയൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളവിടെ എവിടെ എത്തിച്ചേരും? നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലോട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്പ്രെഡ് അറൗണ്ട്. അതെന്തായിരിക്കും? ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ആറ്റംസ്. നിങ്ങൾക്കൊരു പാറ്റേണും മനസ്സിലാവില്ല, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഇഫ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി യൂസിങ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഈ ആറ്റംസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോളോയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ. ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിലും BCC ആണെങ്കിലും FCC ആണെങ്കിലും HCP എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു ക്യൂബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. അവിടെ ജസ്റ്റ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ക്യൂബൊന്നും അതിനകത്തില്ല. ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ യൂസിങ് എ ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഓൺലി ടുഗദർ or these atoms gets attracted together only just because of bond. അവിടെ ഈ പാറ്റേണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ ഷേപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ കോർണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ ആറ്റംസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി. ആറ്റംസ് ആവാം, അയോൺസ് ആവാം, മോളിക്യൂൾസ് ആവാം, ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ്. അതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ. ഈ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി
atoms are considered as points in space. അങ്ങനെയാണ്. Then the array of infinite പെർഫെക്റ്റ്ലി പീരിയോഡിക് അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെ മാത്രം. ഓക്കെ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഓരോ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിനെയും യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് എൻ ആറ്റം. അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി പീരിയോഡിക് അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ എ സ്പേസ്. അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ആറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പെർഫെക്റ്റ്ലി പീരിയോഡിക് അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാറ്റിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പെർഫെക്റ്റ്ലി പീരിയോഡിക് അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പേസ് ഈസ് എ ലാറ്റിസ്. Then comes unit cell. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് എ ക്യൂബ് ഇൻസൈഡ് എ മെറ്റീരിയൽ. So smallest group of atoms or the smallest unit of lattice which has the overall symmetry of a crystal and from which the entire lattice can be built up by repetition in 3 dimension. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? the smallest group of atoms or the smallest unit of lattice. smallest group of atoms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ if I can just go deep inside the material, we will definitely see the atoms arranged in a particular pattern. But ഈ pattern you are just saying that this particular pattern is following a particular shape. ഈ ഷേപ്പിന് ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷേപ്പ് കാണുമല്ലോ, അതിൽ നിന്നല്ലേ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അറേഞ്ച് പോകുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ ദാറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ small shape is getting repeated infinitely in many directions and finally resulting in the periodic arrangement of atoms. Simple example is I am just constructing a wall using എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടിക ഇല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് വൺ. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ദ എൻറ്റയർ വോൾ ബൈ യൂസിങ് മെനി ബ്രിക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരികയല്ല. റെക്ടാങ്കിൾ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻഡ് എ ബിഗ് റെക്ടാങ്കിൾ. സിമിലർലി നമ്മൾ പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ്, ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇന്ന ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ദ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻ all the directions and the final crystal structure is said to be in that particular shape. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഓർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിസ് വിച്ച് ഹാസ് ദ ഓവറോൾ സിമെട്രി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ ലാറ്റിസ് ക്യാൻ ബി ബിൽറ്റ് അപ്പ് ബൈ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ 3 dimension. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? യൂണിറ്റ് സെൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ഏർലിയർ ഡേയ്സ് when this started they have studied different materials and found out that the atomic arrangement is different in different materials. So based on that a classification came and it was called Bravais lattice, and in that particular classification it's mentioned that there are actually 14 types of arrangements. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി പറയുന്നുണ്ട്. എ ഈസ് ദ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ക്യൂബ്, ബി ഈസ് അനദർ സൈഡ്, സി ഈസ് അനദർ സൈഡ്. ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം. സോ when these 6 parameters changes, definitely the atomic arrangement also inside the material changes. So depending on that we can directly say that there are different atomic arrangements inside a material and it resulted in the formation of 14 Bravais lattice. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് 4 types, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബ്, ബി സി സി, എഫ് സി സി ആൻഡ് എച്ച് സി പി. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 സിമ്പിൾ ക്യൂബ്, ബി സി സി ആൻഡ് എഫ് സി സി എന്തായിരിക്കും? ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ക്യൂബ്സ്. സോ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കും ബി സി സി എഫ് സി സിക്കും എല്ലാം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത്
ഒബ്വിയസ്ലി എഫ് സി സിക്ക് വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ മാറും. പക്ഷേ നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സോ അതാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ. സോ ഇതാണ് 14 Bravais lattice systems, that is cubic, tetragonal. This actually this all these particular lattices, that is 14 lattices, you all guys have learned, definitely നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് in your +1 or +2 classes. So cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, monoclinic and triclinic. So അതെല്ലാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ, അത് വെച്ചിട്ടാവാം. സോ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആവാം, എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആവാം. സോ ഇറ്റ്സ് all depends on the size, means all depends on the atomic arrangements. സോ ഇനി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ, ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സറൗണ്ടിങ് എ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സറൗണ്ടിങ്, അതായത് ഒരു ആറ്റമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയോണിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ്, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നെയ്ബേഴ്സ്, അതാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. സോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബറാണ്, അതായത് വേറെ നെയ്ബേഴ്സ് കാണും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെയ്ബർ. അത് പറയാൻ കാരണം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വാല്യൂ ഫോർ സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ബി സി സി ഉണ്ട്, എഫ് സി സി ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് അഗെയിൻ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ഷോസ്, അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഡെൻസ്. Say for example, if atomic packing factor is 0.74, it says that 74% of the material is filled with atoms, remaining 26% is void spaces. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി. ആൻഡ് അത് ബാക്കി ജസ്റ്റ് വായിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ calculate ചെയ്യാൻ ഫോർമുല ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് APF ഫോർ ഓൾ ദ 4 structures, simple cube, BCC, FCC, HCP. It will come definitely as a question, maybe like for a 4-mark question, or it will be like maximum for 5 marks. സോ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് ബേസിക്കലി വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ. വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റംസ്, ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ, ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ അറിയാം. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂബ്, ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഈസ് എ ക്യൂബ്. വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ആർ അസ്യൂമിങ് ആറ്റംസ് ആർ ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ്. സോ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ്? 4/3 πr³. സോ ഡയറക്ട്ലി ആറും എയുമാണ്. സോ 4/3 പൈ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആറിനെ എയിൻ്റെ ടേംസിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് APF. സോ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, APF കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇനി കമ്മിങ് ടു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബും BCC, FCCയും എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു.